Hi guys, welcome to my channel. Good morning ඔයාලා හැමෝටම. මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. අද මේ වීඩියෝ එක ටී ව්ලොග් එකක්. මේ විදිහට උදේම මම ටී එක බොන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මම එළිය වැටිගෙන එනවා. ඔයාලා දන්නවා මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් මේ තමයි අපේ view point එක. balcony ඉඳලා බලද්දි මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. බදාදානේ අද අපේ අම්මා උදේම කිරිදානෙකට ගියා. මේ විදිහට කිරිදානෙ තමයි මේ පේන්නේ. මේ තියෙන බත් පාර්සල් අපි ටවර් එකේ වැඩ කරනට කෑම දෙනවා. එන්නේ බත් පාර්සල් තමයි. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ පැස්ටා එකක් හදන්න. මේ විදිහට කැරට්, ලූණු, කරපිංචා රම්පේ දාලා තමයි මික්සර් හදාගත්තේ. මෙන්න මේ පැස්ටා එක තමයි මම දැන් හදන්න යන්නේ. මේක ග්‍රෑම් 250ක්. ප්‍රයිස් උනේ 240. මෙන්න මේ විදිහට සස් පහනක් තියලා වතුර පුරවලා මේ විදිහට උතුර ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. දැන් පැස්ටා එක රෙඩි. මේ විදිහට තමයි පැස්ටා එක තියෙන්නේ. වතුර බේරෙන්න මම මේ විදිහට තිබ්බා.
මේ තියෙන්නේ බුද්ධ පූජාව. බුද්ධ පූජාව එකටත් මම දැන් පැස්ටා බෙදන්න හදන්නේ. දැන් තමයි මම පැස්ටා රස බලන වෙලාව. එහෙනම් ගයිස් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.